Entschuldigung, Achal, also ich war gerade im Gespräch mit Anil und ich habe auf die Zeit gar nicht geachtet. Mein Fehler. Entschuldigung. Kein Problem, Sir. So. Wie geht es, Aditi Achal? Hast du eine Nachricht, hast du irgendwas als Information? Nein, Sir, ich habe keine Idee, aber ich habe gedacht, ihr äh, ihr zu chatten und heute ich schicke ihr Message. Ja, ist sie dann positiv? Keine Idee, Sir, keine Idee. Oh. Sie hat behauptet, es sei, also sieht so aus, oder sehe so aus, als ob sie infiziert worden ist. Noch einmal bitte, Sir. Sie hat gesagt, Ja, sie hat vermutet, sie sei infiziert. She suspects she has been infected. ja, Sir. Das hat sie gesagt. Aber So, sie hat auch gesagt, sie fühle sich besser als früher. ja, Und ja, ich, das hat sie. Ja, also, sie na hat gut. das gesagt. Ja, was tun wir dann? Naja, vielleicht über das Wochenende ist sie dann wieder da. Ja, Sir. Hoffentlich. Ja, hoffentlich, ja, Hoffentlich. 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 Okay. Which book is this? Das ist das Lehrbuch. Lehrbuch. Ja, Kursbuch oder Lehrbuch. Und ich bin auf Seite 96. Danach machen wir dann auch einige grammatische Übungen. Aber zuerst lesen wir die Texte auch. Also es geht hier um Gesundheit und Wellness und Kur und Medizin. Und das ist auch die heutige Lage draußen. It's the present situation outside. Und das ist auch eine aktuelle Situation. It's also a current, absolutely topical thing, very much in demand. So it's possible that if and when you do take the C1 exam very soon or definitely sometime this year, the examiners would ask you something about health and illness, wellness, diet and stuff. So this could be a topic in the exam as well. But everyone is talking about it. Das ist das einzige Thema jetzt. In WhatsApp, in Fernsehen, überall. Even the serials coming on television are talking about COVID. Is it? They've included that in the dialogues. So we need to learn these words. Und bei diesen Texten hier, ich glaube, da gibt es 4. Wir lesen diese Meldungen und wir müssen jeder Meldung eine passende Überschrift geben. Überschrift? Titel. Titel, yeah. Okay, titel. Einen Titel, eine Überschrift, a heading, not a title. We're supposed to give a heading to each of these passages. Okay, A, B, C, und dann D. So in a way, we are again being asked to read something, understand that entire passage, and summarize it in the title. Okay, we have to summarize these. So, which means the title should be so attractive as to awaken the interest of the reader to know more about what is there. At the same time, this is like a newspaper heading. It gives us an idea of what is below under the heading. So if you are interested, read on. If not, you've read the heading, you've understood, go ahead. Darum geht es hier. Your heading should be cleverly formulated to give a summary of all these 25 lines.
So let's read them through. So zuerst, would like to take it up. Anil, you take the first, Yeah. roughly the 18. Anchal will take the next 8 to 10. Then in the next text, Anchal will take the major part and you take the minor part. Okay. So von Yeah. hier, Yeah. A, du Okay. bist till here, Leben, Yeah. bis Yeah. ja, Yeah. eigentliches Leben, till then. Yeah. Okay. Read smoothly, slowly und in Sinneinheiten. Sinneinheiten. Ja, also Sensibly. mit Sinneinheiten, also mit the breaks given at the correct place and as units. Okay. So so-called sensible units. So Yeah. not like where, wellness, hurt, not in that manner, not where wellness, hurt. No. So take the whole thing as one unit. Where wellness hurt, denkt meistens an, and then the whole set. Remember, commas mean pauses, and pauses in such a way that the listener expects something after that. Okay. Example, I went to the market yesterday and bought butter, Mm. bread, jam, a packet of sugar, some almonds, and biscuits. If I say, yesterday I went to the market and bought some butter, there's no comma, sentences ended because my tone has ended. Remember that phonetics we were doing, Aussprache? Yeah. So fallender Ton, fallende Intonation am Ende bedeutet, da kommt nichts mehr weiter. Das ist Schluss. So nach dem Komma macht man eine kleine Pause und auch die Intonation geht nicht nach unten, sondern bleibt ein bisschen nach oben stehend. A little to the top, so that the listener expects something. I bought some butter, jam, bread, the bread. That means there's something following. I can't end the sentence here. Butter, jam, bread, bread. So when you say bread, that means there's something more coming. So you can't stop with that bread and say, yeah, that's it. Yeah, so if you read it that way, you'll be able to understand it better. So Yeah. let's take Okay. it up. Yeah, Yeah. let's take it up. It was okay. Yeah. Okay. Where wellness hurt, Denkmeistern an Entspannung, Massagen, Verwonurlaub, Mhm. Zonenlandschaft, Zonenlandschaft. Die Meiden haben in den letzten Jahren dieses Image aufgebaut. Hübsche Frauen in weißen Bademänteln am Hotelpool oder auf der Kosmetikliege. Ist das wirklich Wellness? Mhm. Massagen, Behandlungen, Ausflüge in luxuriös Spas und Hotel. Das sind vielleicht kostbe, äh, kleine, äh, kostbare Frukten oder der benötigte Ausgleiche zum anstrengenden Alltag. Aber es ist nicht hier eigentlich Leben. Oh, super. Well done. Well done. And while reading, I'm sure you managed to understand the text without understanding each and every word. Yeah, yes, sir. I got the context something. You got the gist, correct? Yeah, yeah. Achal, hast du das auch verstanden, was du Sir, gehört hast? ja, ein bisschen, ich habe verstanden. Without reading, have you been able to understand what he spoke? Nice, sir. That is the catch here, Achal. That is our Hörverständnis. Hörverstehen. You should not read
although you have the text in front of you, you should not read. You should try to listen to what the other person is reading. Okay, sir. Next time, I'll So be careful. when that is done, your listening comprehension is awesome. Then you understood what is being read out. It's like, an audio. You're listening to an audio, right? So let's Okay, look sir. at the text here. Where wellness yacht. Straight away it starts where wellness yacht. So whoever listens to or hears this word wellness, denkt meistens an Entspannung, Massagen, Fernwehurlaub, Saunalandschaft. Sir, ich habe verstanden in drei Linien, in den drei Linien. So what comes to your mind when you hear about wellness? Heutzutage Luxury, Spa, Genau, so ist das. Also Entspannung. ja, entspannen. So Massagen, Ja, relaxing. Massagen. Ja, ja. Fernwehurlaub. Was ist denn Fernwehurlaub? Relaxing holiday. Ja, relaxing holidays or luxurious holidays. Ja, Verwöhnen bedeutet pampering, where you are pampered. We have done this word earlier, verwöhnen. Ja. Viele Eltern verwöhnen das Kind, ein Kind. Vor allem, wenn das der einzige Kind ist. If it's an only child, wurde das Kind sehr oft verwöhnt. If it's the only child, very often the child is pampered. Yeah, is indulged in. The parents give in to whatever the child wants. So auch der Urlaub hier verwöhnt die Gäste. It pampers the guests. How? This massage and Entspannung, health drinks, throughout the day you are provided with everything that you want. So there are these pamper holidays, like Achal just mentioned, at spas. Ein Spa auf Deutsch ist dann ein Kur. Ja, das heißt dann eine Kur. Moment. So, have you come across this word Kur before? Kur. Nein, Herr. Guten Morgen. Nein. Guten Morgen Nein? zusammen. Abi, du bist da. Gut. Yes. Freue mich, dich hier zu sehen. Die Kur. Es gibt auch das Wort der Kurort. Kurort ist dann Spa. Has anybody been to any spa? Hat man eine Ahnung, was ein Spa ist oder ein Kurort? Sir, ich habe mich Haarespa gemacht. Nee, Nee, das ist anders. Das ist anders. Ja, das ist ganz anders. Das ist ganz anders. So, Spa ist ein Kurort und hier bekommt man normalerweise ein Thermalbad. Is this word familiar to you? Ein Thermalbad? Ja. Thermal bath? Ja. Saunabad. No, Sauna ist was anderes. Sauna is thermal only. No, It comes vapor. no. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Please. Die Sauna auf Deutsch. Sunbath. Nein, a thermal bath is bathing in warm water, natural warm water. Thermalbad. Yes, ein Thermalbad. Ich habe erstes Mal gehört. Es gibt in Budapest. Oh,
Ich habe nie gehört. Budapest. Budapest is quite far from here to go for a thermal bath. There are plenty in the mountains, in the hills. So it's Wherever it should be natural. it's a natural hot water spring, normally sulfur. Sulfur. It's normally a sulfur spring. Sulfur is hot. It comes from underground, and the water is hot enough to cook your food. It's hot enough to cook food. Ich habe solche Orte gesehen in New Zealand, Sir. Aber das ist Ja. chemisch, Ja. Sir. Aber Sulfur, ja. Sulfur is very good for the body. Ah, Sulfur content also gives you that smell of sulfur. Und etwa gelblich ist das Wasser. Und man taucht da hinein, 10 Minuten, 15 Minuten. Und dann kommt man da raus. Sulfur cleanses the body. There is one in the vicinity of Dehradun called Sahasradhara. ja. Yeah. I know this one very well. Und dann da gibt es auch, also es gibt viele in den bergigen Regionen, in den Himalayas. Es gibt auch in der Nähe von Kulu in Manikaran, da gibt es auch ein Thermalbad. Dort gibt es auch ein Gurudwara. Und dort in diesem Gurudwara wird das Essen mit diesem heißen Wasser gekocht. Hot water is used to cook that food in that Gurudwara in Manikaran, in the hills. So it's natural hot water. Water, please note, sauna is Dampf. Sauna is steam. Ja. Da gibt es einen Unterschied hier. In einem Sauna badet man sich nicht. Man badet sich ja, aber man badet sich in dem eigenen Schweiß. You bathe in your own sweat. Hat jemand hier eine Sauna gemacht? Irgendwann Ja. mal? Anil, hast du das gemacht? Yes, sir. Wo? In Deutschland? Nicht in Deutschland, in China. Oh, in China hast du gemacht. Okay. Ja, ich habe auch einmal eine Sauna gemacht, aber das war in Finnland. Und die stehen uns heute auch zur Verfügung auf dem Markt. Man kann sich auch eine Sauna kaufen. It's available now in the market, electric, where steam is created and you take a bath in that steam. You let the steam envelop your entire body. Und normalerweise bei solchen Sauna badet man sich ohne Kleider, ganz nackt. If you are shy and modest about exposing your body to others, Sauna, das ist ein öffentliches Bad. It's a public bath actually. So das kann man auch privat zu Hause haben. But you're supposed to take the bath in the steam without having your clothes on. The steam opens the pores of your skin. All impurities come out. Man schwitzt sehr viel. So when you sweat, alle diese Unreinigkeiten kommen heraus mit dem Schweiß. And a correct sauna means from this straight hot simmer, you go into an ice cold bath. Direkt sofort aus der Sauna in das Eisbad. Und dann von dem Eisbad wieder zurück in die Sauna.
So it's a Kurort, it's a Kurstelle. In Schweden and Finland is the Sauna sehr, sehr populär. So if you look at what we have here, Saunalandschaft. So es gibt jetzt viele dort. Das ist an artificial, it's not natural. The steam has to be created. In the traditional saunas, there is coal which is used, Kohle, which is used to heat a plate, a metal plate. The plate gets red hot, and on this red hot plate, you put water. When you put water on this red hot plate, the water evaporates into steam. The steam circulates in a small room. Und das wird eine Sauna dann. Yeah, so there's a steam bath services here also. Yeah, cool. I don't need it in Hyderabad. All I have to do is go out into the sun and I get my steam. No, sir, I skipped in Fitness Sterne Hotel. All stuff sauna bar. Yeah, but it's okay. This is a sauna. Mm-hmm. Yeah. Yeah. What you see here, these are hot stones. They are heated to the point of getting red. And then you sprinkle some water on this and steam comes out. And you are inside this enclosed room. Also, das kann auch so ein Kiosk sein. Small. So for photographs' sake, they have made sure that the people are clothed. Otherwise, people are total nackt darin. In Schweden und in Finnland sitzen auch total Fremde nebeneinander in der Sauna ohne Kleider. Sie sind schon daran gewöhnt, to expose themselves to each other. This fellow is covered himself with a towel, but there is auch not. So this is a portable steam sauna. Amazon.in, das kann man kaufen. Now it's supposed to cleanse you. Okay, supposed to be very good. Also ich weiß nicht. Aber für mich, meine Sauna bedeutet in die Sonne gehen und dort stehen. So, I stand in the sun for 10 minutes and I start sweating. That's good enough for me. So, die Medien haben in den letzten Jahren dieses Image aufgebaut. Das Image. Don't pronounce it as Image. Das ist ein englisches Wort und das bleibt englisches hier, als englisches Wort hier. So die Medien haben dieses Image gebaut. The media have built up this image. Welche Image? Hübsche Frauen in weißen Bademäntel am Hotelpool. Beautiful women wearing white bathrobes at the hotel pool. Oder auf der Kosmetiklinie. But ist das wirklich Wellness? Massagen, Kosmetikbehandlungen, Ausflüge in luxuriöse Spas und Hotels. Das sind vielleicht kleine, kostbare Fluchten. Doing all these massages and cosmetic treatments and excursion into luxurious spas and hotels, they are small, costly escapes. Die Fluchten, die costly escapes. Oder der benötigte Ausgleich zum anstrengenden Alltag. Or it's the necessary balance for a stressful day. Aber es ist nicht ihr eigentliches Leben. It's not your actual life. And to go on here, Achal, bis hier musst du dann jetzt weiterlesen? Ja, Sir. Was News Ihnen der schönste Wellnessurlaub, wenn Sie ansonsten nicht gut mit sich selbst
umgehen und vor allem ihre Potenziale für wirkliche Lebensqualität weder beachten noch ausschöpfen. Wellness kann Entspannung bedeuten, aber es ist viel mehr. Es ist die Anleitung für ein besseres Leben insgesamt. Ja, hast du das verstanden? Habt ihr das verstanden? Ja, Sir. Weder beachten noch ausschöpfen. Weder noch. Ja, weder noch. Also das ist ein zweiteiliger Konnektor. Negativ. Ne? Ja, Yes. negativ. Yes, Sir. Antonym von entweder oder. Also Negativkonnektor, wozu? Dieser Negativkonnektor wird hier Potenziale für wirkliche Lebensqualität. Ja, unsere Lebensqualität, die wirkliche Lebensqualität, wird weder beachtet noch ausgeschöpft. Ausschöpfen hier, to be exploited. To exploit the actual quality of life is neither paid attention to nor is it exploited. What is it that we want out of an Urlaub, ein Wellness-Urlaub? Also das ist weder hier noch da, neither here nor there. Wir geben nur Geld aus. Und das ist eben die Frage, was nützt Ihnen der schönste Wellnessurlaub, wenn Sie ansonsten nicht gut mit sich selbst umgehen? What is the point? If you don't enjoy that holiday with you yourself, you don't do it well enough with your own body, what is the point in having a wellness holiday? When you are eating 14 parathas for lunch, another 12 for dinner, and stuffing in ham, bacon, eggs, chicken for morning breakfast, what kind of wellness overload is that? You swim for 10 minutes in the morning, 10 minutes, 10 in the evening, have a sauna in between for which you're paying a fortune. Also, wozu? Because you're neither paying attention, beachten, caring for, noch ausschöpfen. Ausschöpfen hier bedeutet to exploit. Ausschöpfen. Exploit. Ausschöpfen, to exploit. So you're not exploiting it to the point of being tired. You're not exploiting it properly. So is that wellness and wellness Urlaub? Wellness kann Entspannung bedeuten, aber es ist viel mehr. Wellness kann Entspannung bedeuten. Was ist denn Entspannung hier? Enjoyment. Relaxing. Relaxing. Relaxation. Aber es ist viel mehr. Es ist die Anleitung für ein besseres Leben insgesamt. Was bedeutet Anleitung für ein besseres Leben? Enlightenment for a better life. Nein, eine Anleitung means it's a kind of an instruction. It's a kind of a how to do. Yes. How to do, what to do for a better life in future. So that is actually the meaning of wellness. How to improve your lifestyle, your quality of life. So here geht es eigentlich um Wellness. So what Überschrift will you give here? If you summarize this text here, what is the Überschrift that you can give here? Aber übrigens, wir sind im Lehrbuch, das ist Seite 96. Okay. Sir, Anleitung bedeutet in general instruction. Yeah, it's kind of instruction or a guide or whatever, Okay, okay. or guidance if you want. Yeah. Das kann man hier als Überschrift geben. For the entire text eine passende Überschrift.
Come on, people. Now you're being tested. We have the 25-line text. You have to summarize it in a short heading. Oh, is Profis. Yeah, as fetish. Conclusion. Uh, Nein, stimmt nicht. Summary. Somebody what? You have to give a title here. A heading Okay, to it. title. Okay. Ja, eine Überschrift. Ne? Hier steht Überschrift. Überschrift. Titel. Okay. Und zwar eine passende Überschrift. L- Leben ist Kurs, machen Sie Sush. Die Bedeutung der besseren Lebensqualität. Die Bedeutung der besseren Lebensqualität. Qualität. Nein, Nein. nein. It doesn't summarize the text. I'm looking for something which will capture the essence of the text. Essence here means the contents. Nur aus diesem Titel, aus dieser Überschrift muss man den Text schon herausbekommen. The way to pamper your lifestyle. Also verwöhnen Sie Ihr Leben? Yeah. Is it praising wellness or is it criticizing wellness? Next Praising wellness. Ja, was sagen die anderen? Ist das pure Wellness, wie es heute verstanden wird, oder ist es gegen Wellness, wie es heute gemacht wird? Is it criticizing wellness the way it is practiced? Yeah, Or is it praising wellness the way it is being done? criticizing. Also, das ist etwas Negatives, correct? Yeah. Okay. So, what Überschrift can you give here? Remember, this Übung is important for us because we must learn how to summarize something within a few short words or short sentences. Or the We've done- negative effects of modern lifestyle. Or modern way of pampering yourself. Yeah, but that is still positive. I don't see the negative in all at all. So according to you, that spas and all this is negative. Not according to me, according to what I understand here. Text. Yeah. Yeah. Sir, Aussprechen, how can we make it a nominalized? Aussprechen? Aussprechen? Ausschöpfen, Ausschöpfung, Ausschöpfung. Ausschöpfung Wellness. Nein, nein, auch nicht, auch nicht. Exploiting your wellness. Nein. Nein. Das ist keine Kritik, das ist immer noch positiv. Abi, hast du was? Ja, also die wichtige Bedeutung der besseren Lebensqualität. Nein, das ist zu lang als Überschrift. As a heading, it's too long. Can you shorten it? In fact, I have highlighted it here. Wastage of money. Ist das wirklich Wellness? Ist eine Möglichkeit. Was ist eigentlich Wellness?
Yes. Ist das wirklich Wellness? Yeah, that's it here. Is it really wellness, what you read here? Hmm. Also Hotel, Pool und verwöhner Urlaub, Massagen, Sauna, Entspannung. Ist das wirklich Wellness? That is a possibility here. Was Nein. ist eigentlich Wellness? So ist das Titel nach deiner Meinung? Ja, Ist das die richtige, ist nein, das richtiges das Titel? ist eine mögliche Überschrift. Mögliche Überschrift. Ja, Nummer eins. Also, oder man kann auch sagen, was ist eigentlich Wellness? Oder man kann auch sagen Truth of Wellness. Truth behind Wellness. Yeah, possible. But then I will expect something more. Ja, die Wahrheit von Wellness. Ja, die Wahrheit von Wellness. Ja, ist besser, viel besser, Achil. Viel, viel besser. Okay, now you understood what is meant here. Sometimes you find a Überschrift, Titel, also in dem Text selbst. It's a critique, das ist negativ. So when you say Wellness, you denkt meistens an Entspannung, Massagen, Familienurlaub, Saunalandschaft. If I put a title like this or a heading like this, ist das wirklich Wellness? Is this really wellness? Automatically the reader, by looking at the heading, knows there is something wrong with this question. Right? If I start, is it really social distancing that we are observing in India? What will I write under that? If I put a heading like this, is it really social distancing in India? Is there social distancing in India? If I give you a Überschrift, what will you write under this Überschrift? Natürlich negativ. Genau, Es gibt keine Social Distancing. genau. So your Frage or something above should give an inkling, should give an idea as to what follows in the text. That is the important part. So when you say eine passende Überschrift, diese Überschrift betrifft sich auf den Text, auf den gesamten Text. And that is the trick here. I used to do these exercises with my students at the advanced diploma level at the university here. Give them a text. Normally, I would stick to stories by removing the original title or the original heading of that story. Read the story, understand it, and then ask them to give me a title or a heading to that and a passende Überschrift. We will Was discuss it. created Ausschaffen, Ausschaffen is exploit. Flaunting, can we say? Yeah. sorry, what? Flaunting, sir, flaunting. No, it's exploitation here. Exploitation. Okay, sir. Mhm. Okay, sir. So that won't fit here. Okay, sir. Und Fluchten, was ist Fluchten, Herr? No, this will be actually, it'll be like Prahlan or a Protsen. That is flaunting, but you're not flaunting anything here. No? Yes, sir. Was bedeutet Fluchten, Herr? Fluchten, Postbare Fluchten. Escape, Flucht, Okay, sir. die Fluchten, escape. Oh, escape. These are Okay. small, costly escapes. Okay, sir. Danke, sir.
I would stick, here safely I would take this. Ist das wirklich Wellness? Oder was bedeutet eigentlich Wellness? Dann ist der Text zu Ende. Then you got hold of this. So, Achal, I would like you to continue here with your reading. Then the second part, Abhi will take over. You read from there till here. So, Vaish, you see this word here, 10th line? Yes, sir. Till here, Zart und Vaish. Then Abhi will start from die meisten Leute bis zum Ende. Okay, sir. So Okay, sir. remember the same way that we read the earlier text in Sinneinheiten teilen. Yeah, sir. Break Yeah, it up sir. into meaningful units so that even while you're reading, you understand it. Okay, sir. Und die anderen verstehen nicht beim Mitlesen, sondern beim Mithören. Okay, sir. The others should Verstanden. understand it from your reading and not from reading. Okay, Your sir. reading and not their reading. All right. Verstanden, sir. Okay. Ja. B. Nach dieser Behandlung würden Sie Ihre Füße am liebsten selbst küssen, versprechen. Entschuldigung, ja. Ja. Huh? Ja. Versprechen die Anbieter. Die Füße werden für etwa eine halbe Stunde in ein ca. 28 Grad warmes Bad getaucht. Das Besondere in diesem Fußbad arbeiten zwischen 3 und 5 Zentimeter große Fische. Sie naben und saugen die obersten abgestorbenen Hautschuppen ab. Ja. Dieses sanfte, natürliche Peeling macht die Haut an den Füßen zart und weich. Ja. Ja, fertig, Sir. Weich. Ja, Bis ja. weich. Ja, ja, was hast du verstanden? Was haben die anderen verstanden? Das ist über Fuß und Haut. Yeah. Foot massage. Nein, Foot Massage. Ja, Fußbad. Fußbad. Aha. Fußbad im Fischewasser, wo Ja. Okay, okay. Mhm, mhm. Ja, but okay, fine. Anil, was hast du bis jetzt verstanden? Ja, es erklären über Fußmassagen okay, im Wasser. Sie haben geben hier, was ist das? Kangelfisch, eine Mit- Type von Fische. Mit Kangalfischen. Okay. Ah. Abi, was verstehst du? Fischmassage mit Kangalfische. Kangalfischen. Also Fußmassage. Ja, Fußmassage. Ja. Fußmassage. Jetzt hast du das Wort. Du liest bis zum Ende. The remaining 15 lines you take up. So every one of us would have got roughly 15 lines. Yes. Die meisten Leute empfinden das Saugen der kleinen Fische als angenehmes und entspannendes Kitzeln. Wichtig ist, dass die Füße vorab gründlich gereinigt werden und keine offenen Wunden oder Hauterkrankungen vorliegen. Ob die Fische von dieser Arbeit auch angetan sind, ist sehr umstritten. Ursprünglich stammen die Fische aus der Osttürkei, wo sie in der 30 Grad heißen Quellen leben. Dort haben die schon immer die Hautschuppen von in den Quellen badenden Menschen abgeknabbert und so ihren potenziellen Haushalt aufgebessert. Tierschützer kritisieren das Fischspa jedoch verhemmt, denn meist werden die Fische in zu kleinen Becken und unter schlechten Bedingungen gehalten.
Aha. So, was bedeutet jetzt der Text? Worum geht es hier in dem Text? Um, Ja, die meisten Menschen finden eigentlich Angenehmes und Spannendes mit diesen Fischen, okay, und sie entspannen eigentlich. äh, Viele Menschen denken, dass die Fisch nicht gut, nicht, die Fische nicht gut behalten werden. Ist das ein positiver Text oder negativ? Negative. Abi, was sagst du? Positiv oder negativ? Ja, Sir, eine Minute bitte, eine Minute bitte. Ja. Ja. Anil, was sagst du inzwischen? Pos Ich denke, positive Information eher. Positive Information. Kannst du einen Überschrift hier oder eine Überschrift hier vorschlagen? Das ist eine große Frage. A heading. What is the heading for this text? The question mark, no, kind of. Ja. Die Fische sind eigentlich nicht, die Fische werden nicht richtigerweise behalten und sie müssten im 30 Grad, okay, in, äh, in den Quellen leben, okay, und das ist gefährlich für die Fische. Und also wir müssen eigentlich diese Fische unterstützen. Also, welche Überschrift wirst du hier vorschlagen? Hope die Fisch von dieser Arbeit angetan. Nein. Misuse of water animals. Nee, auf Englisch. Auf English. Misuse. Falsch verpackt, gebraucht. Aha. Abi, Ja, Sir, deine Überschrift. What is your title for this text? die Und Tiere brauchen auch die Entspannung. Kitzeln. Wer braucht die Entspannung? Wir. Tiere. Tiere brauchen auch Entspannung. Nein. Here also, believe it or not, the title is in the text. The Überschrift is in the text. Okay. Wo ist das? das Fish Spa. Ja, Das ist. ja. Das glitzernde Fischspa. No, you don't have to say anything there. Okay. Das ist einfach, oder? You don't need to say anything else. Okay, das Fischspa. That's fish pond. I'll show you that here. If you say fish, everything that has to do with that is given to you here. Here. What is my searching word? My Überschrift here? Fish. Fishy. Fish spa. Yeah. What did I write here in the search? Oben, Fish Spa. Fish spa. Und was habe ich hier bekommen? Diese Bilder. Also Ja. here. Look at this picture here. And here. And look at the picture here.
It's the same picture, right? Ja. Also, was wir hier haben, ist ein Text über diese Form von Wellness, diese Form einer Kur, of a type of a spa, ein Fisch-Spa. Und hier steht, nach dieser Behandlung würden Sie Ihre Füße am liebsten selbst küssen, versprechen die Anbieter. Also die Anbieter, the people offering this, the organizers, the people running the show, sie versprechen, dass sie küssen ihre Füße selbst. You will kiss your own feet after you finish doing with the spa. If First you question. undergo this treatment, you will kiss your own feet after you undergo this treatment. You will love your feet so much that you would want to kiss your feet yourselves. Also, und wie funktioniert das? Die Füße werden für etwa eine halbe Stunde in ein ca. 28 Grad warmes Bad getaucht. Die Füße werden getaucht. They are dipped. They are dipped. Also hier. They are dipped into a bath. Hier. Oder hier. Oder hier. Oder auch hier. Oh, shark. Wo die Leute hier sind. So, tauchen, to dip underwater, to dive. So your feet are dipped into the water, about 28 degrees of warmth. Das ist ganz genau, ganz angenehm. Das ist ein lauwarmes Wasser. Tepid. Yeah, tepid water. Kunkuna pani. Matlab? Just warm enough. In Hindi it's called Warm. kunkun. Lauwarm of Deutsch. Okay. Lauwarm of English isn't tepid. Not very hot, not very cold. Genau richtig. So die feet are dipped into this. Das Besondere. Und was gibt es hier Besonderes? In diesem Fußbad arbeiten zwischen 3 und 5 Zentimeter große Fische, die sogenannten Kangalfische. The scientific name for this is the garra fish. The fish that you see here, they're very, very small fish. Yeah. This is the red garra, this is the black one. Es ist nur Füßen, aber nicht beißen, right, sir? Fine. Ah, Fish don't have teeth, okay. Ah, excepting sharks. But then a shark is not a fish, it's a mammal. hmm. Right? So 5 centimeter long, 5 centimeter groß. Kangalfische auf Deutsch, in English, of course, the biological term is garra, the garra fish. Yes. Sie knabbern und saugen. Knabbern, that is knabbern. Something you take in small bites. Small bites. Knabbern bite. Normally knabbern, and for that only the lips are used, the teeth are not used. For example, a pastry with a lot of cream on it. Or ice cream, something which is soft and with something that you can nibble at with your lips. That is knabbern. Sie knabbern und saugen die obersten abgestorbenen Hautschuppen ab. Absaugen, suck out. They suck out the topmost dead skin layers. Remember, a human being constantly sheds skin. Our old skin keeps rubbing off and there's new skin formed lifelong underneath, which we don't realize. Every time we dust ourselves itch, the old skin falls off. And there is new skin already underneath. So they take away the dead skin.
abgestorbenen Hautschuppen, the scales. Dieses sanfte, natürliche Peeling, das Peeling, the peeling here, literally, English word, macht die Haut an den Füßen zart und weich. It makes the skin on the feet very soft, very tender. Because all the dead skin has gone, what you have is fresh skin. Die meisten Leute empfinden das Saugen der kleinen Fische als angenehmes und entspannendes Kitzeln. Many people, they love this sucking away of the skin by these small fish to be very, very relaxing and or a relaxing kind of tickling. It's a nice tickling feeling. As if something gently is tickling your feet. Und das sieht man schon hier im Bild. Also hier. Oder hier auch. Obviously, this person has got a lot of dead skin on the feet. Also so viele Fische gibt es hier. Ja, hier auch. Also hier auch. It's a very, very gentle. Sie haben keine Zähne. Diese Fische haben keine Zähne. Also wichtig ist, dass die Füße vorab gründlich gereinigt werden und keine offenen Wunden oder Hauterkrankungen vorliegen. This is important. You can't go there if you have an open wound, something that is bleeding. You have scratched yourself or hurt yourself and there's blood coming out or some blood traces are there, don't go there. Or if you have some skin disease, don't go there. It's not meant for such people. Natürlich muss man die Füße vorab gründlich reinigen. Make sure your feet are thoroughly clean. Ob die Fische von dieser Arbeit auch angetan sind, ist sehr umstritten. Das ist das Problem. Hier gibt es diese Diskussion. Hier gibt es diesen Streit. Umstritten, disputed. Umstreiten, to dispute about something. Ob die Fische von dieser Arbeit auch geschadet werden, ist umstritten. So when you say angetan sind, jemandem etwas antun, this here means to harm somebody. By nibbling at your feet, are the fish also harmed? This point is disputed. Einige sagen ja, einige sagen nein. The fish remain healthy, also ist nichts passiert. Das ist nicht schädlich für die Fische. And most of these red gara fish, they come from here, it says Turkey, but they also come from Australia. Ursprünglich stammen die Fische aus der Osttürkei, wo sie in über 30 Grad heißen Quellen leben. Über 30 Grad. They live in water sources which are above 30 degrees centigrade. Our body cannot tolerate temperature close to the body temperature. So if you say, I take a bath with hot water, that hot water is less than your own body temperature of 38 degrees centigrade, 98.4 Fahrenheit. It has to be lower than that. You can't take a bath in boiling water. That's 100 degrees centigrade. So a warm water bath would normally mean something that is close to your own body temperature. Yeah, so they live in 30 degrees and this is only 28 degrees, lauwarm. So you can safely dip your feet into the water. Dort haben sie schon immer die Hautschuppen in den Quellen in den Quellen badenden Menschen abgeknabbert. Knabbern, to nibble. So people bathing in such water sources, rivers and so on, these people have already experienced this nibbling of the feet by these fish. Und so ihren Proteinhaushalt aufgebessert.
Protein. Hmm. They Means improved it. we'll get protein, man. Yes, it's processed, no, by the fish. Tierschützer kritisieren das Fischpaar jedoch vehement. Vehement bedeutet sehr, sehr streng, sehr laut. Very vehemently they protest against it. Where? Where, sir? Vehement. That's an English is what? Yeah. Vehement. No, who is protesting here? Kritisieren? Tierschützer. Tierschützer. Tierschutz, sir. Okay, yeah. Tierschutz, sir. Ja, very slowly, very passionately, very strongly, ganz streng. Denn meist werden die Fische in zu kleinen Becken und unter schlechten Bedingungen gehalten. Sie protestieren dagegen, weil diese Fische werden von diesen Anbietern, von diesen Spas, nur in kleinen Becken, der Becken, die Becken, small bowls. They are kept in small bowls, not in bigger aquariums. So they're kept in small bowls and under very, very bad living conditions. The water is not changed frequently, it's not oxygenated, there is no oxygen provider. No, normally all aquariums have this wheel and air is pumped into the water to freshen it. So that's not done. So the fish live in poor conditions. Und deswegen protestieren dagegen die Tierschützer. Sie kritisieren das Fischspar. So the title is very much here in the text. Das Fischspar. Und an den meisten Flughäfen gibt es diese Fischspas. Many airports have them. Many airports. And yeah, airport means they will be costlier, natürlich. But if you look at, I'm not fascinated by this. So I've never got it done. This is pro Stunde oder pro halbe Stunde oder pro Sitzung. It's about 300 or 400 rupees. It's not worth it. So I have nothing against the fish being there oder ich bin auch Tierliebhaber, aber das interessiert mich gar nicht. Aber das Geld interessiert mich sehr. Also warum soll ich dann so viel Geld dafür ausgeben, wenn ich meine Füße zu Hause reinigen kann? I can do that at home. So why do I have to go to a spa to get the dead skin of my feet? Why should I do that? Normalerweise zu Hause benutzt man ein, wie heißt denn das? Wait a minute, I'll tell you. Ein Bimstein. Ein Bimstein benutzt man zu Hause. Nee, Bims, das ist Bimstein. Moment, hier. I'm sure you people recognize this, all of you. Ha, tell me. Acha? Pumice stone. Yes. What? Bimstein. Bims and then Stein. This one we know, all of us. This shape. Oder auch das hier. Abhi, do you know this word? Hindi? Well, we have of Hindi. Das weiß nicht, Herr. Bimstein. Yeah,
There's a word for this in Hindi. There's a word for this in Hindi. Yeah, stop English. English. Anybody here? Something like a stone, sir. Stone. No, it's a porous stone. Okay, sir. It's a porous stone. Also, wir haben das auch zu Hause. You use this when you rub this to remove all the dead skin. Don't rub too hard, even the new skin will come out and you'll start bleeding. But if you just rub it on your skin, put water and then just rub this on your skin, all the dead skin comes out. It's a pumice stone. And pumice stone of Hindi. पत्थर है कुछ. Einen kleinen Moment, ich bin gerade da. Ich frage mal meine Frau. Wie sagt man das auf Handy? Anil? Achal? Ja, ich weiß nicht, Achal, du hast gesagt? Achal? Yeah. इसको प्यूमिस स्टोन ही कहते हैं. इससे ना पैरों को रगड़ते हैं, सारी डर्ट बाहर निकलती है. या आप वो पता है हिंदी बट वर्ड क्या मुझे बोलते हैं याद नहीं आ रहा, बट इसको? ओके प्यूमिस स्टोन, प्यूमिस, PUMICE, प्यूमिस स्टोन. अच्छा Ja, Entschuldigung. Das, पैर fehlt, रगड़ते हैं. das Wort fehlt meiner Frau auch nicht ein. She uses it fast jeden Tag. we can use it on face also. Ja. But face is the most sensitive skin is here am Gesicht. Also aufpassen. Aufpassen. This is the most sensitive skin. So normally here, arm, Bein, Füße, very gently rub it. You don't have to, scrape off everything from there. I mean, you rub it here and say the dirt from here also should come out. 9. So ganz here open. So all the top layer will come out. It's a porous stone, pumice stone. It's very, very porous. Also here, moment mal. She's also stuck, suddenly stuck. When I said, what do you call a pumice stone? I said, पैर रगड़ते हैं. Also, das hilft mir nicht. Das weiß ich. पैर रगड़ते हैं. Naja, it's something similar to that. And ähnliche Kokosnuss-Coil. Ja, is good. Kokosnuss wird auch dazu verbraucht. Yes, I know that. It's called jhama, jhama auf Hindi. Jhama. Jhama Right? patthar. Yeah, jhama, sir. Yeah, Yeah. I don't know. Oh, I see. Is it not something with Kustran or Kurun or something? Patthar? Yeah, sir, kustran patthar auk, but kustran patthar auk. Yeah. Kustran Patthar. Punjabi sort में jhama. Possible. Yeah. Okay, that's a new word for me. But something with Kustran, huh? Noch einmal? Ich hab Yeah, nicht sir, kustran patthar, kustran. Also zu Hause wird mir oft danach gefragt. My wife always asks me, she forgets it. Then she asks me, अरे वो लेके आओ. क्या? अरे वो. I said, what is this वो? वो पैर धो रहे हैं, मैंने पैर साफ करने हैं. So ich weiß, was sie genau meint. Aber sonst zu Hause wird auch Englisch verbraucht. So we don't really use Hindi purely. Okay. We have 2 more texts here about wellness. If you could go through and then form a title for these texts. The whole text, Schöne Getränke. 25 Zeilen we have put into 3 words. Das Fisch Spa. So the moment anybody reads this Überschrift, er oder sie weiß genau, aha,
Hier geht es diese Fischspa und hier wird dieser Fischspa hier beschrieben. It's being described here. Dieser Chor, dieser wird hier beschrieben. So the title, Überschrift, heading, title should give us an insight into was hier steht. And that is the beauty of language. When somebody has given you an entire text which you summarize into a brief heading without going into the details, speaks volumes for your command over the language. It also tells us at the same time how to write a text. If you're writing a story, what will be the title of the book that you're writing? Because the title of the book should give you an insight into the story. Ja, zum Beispiel, ich kann nicht also so eine Überschrift oder so einen Titel haben, Sonnenschein und das Essen. And then write a murder mystery, starting from the first page. The sun was just about to shine and there was a dead body in the fields with a knife through the heart. That has nothing to do with the title. So your title should give an idea what follows. So auch hier haben wir wieder ungefähr 25 Zeilen. So I'll be happy if you people can read through this and then give me the title here, the heading here. Vitamintabletten, Omega-3-Kapsel waren gestern. Heute sind grüne Smoothies der hier. So in der flüssigen, ja, Smoothie, Getränk, Mixer, Smoothie, frischem Gemüse, Geschmack, Heu, Schluck. Okay, Schluck is swallowing, first one. Right. So it's something to do with smoothies hier. Und da gibt es hier ein Glas und Gemüse. What will you give as a title without reading it? Grüne Getränke her. Sehr gut. Grüne Getränke ist eine Möglichkeit, eine gute Möglichkeit. Das ist eine gute Möglichkeit. Well done. So, sowas brauche ich auch. And if you really want in the modern context, the title is again given to us here in the text, Green Smoothies. And you know, Smoothie is something das heute sehr verkauft wird. Und zwar gut verkauft. So it's there in the text itself. Even the last one, if you look at it, yeah, there's a picture. And then you have to look for what is in the text, and I need a Überschrift. Yeah. This is slightly tougher. Man mag das auch. Das sind Gurken. Gurkenscheiben, slices of cucumber. Und das ist dann Hautcreme oder Sonnencreme.
By looking at this picture and a few words in between, Fera Kaffee, Öko Vollkornbrot, selbstgeerntetes Müsli, probiotischer Joghurt, zuckerfreier Säfte. Can you give me a title? It's there in the text. Wellness. Not complete. Wellness business. Almost there, Anil. Wellness one. Wellness one. Wellness one. What is one? Truth. Madness. Madness. War is truth. The madness to wellness. YouTube is full of these videos. There's a special page dedicated for them in newspapers, health and beauty. Every day there is some new article or the other in den Zeitungen oder man hört oder bekommt ein Video über Wellness. Fit zu bleiben, macht das. Gesund zu leben, macht das. There's a madness for this wellness. Ja, der Wahn hier, Madness. Das ist der Titel, der Wellness-Wahn. Und das sieht man schon ganz am Anfang, überall Wellness und danach steht ein Ausrufezeichen. It's an expression of frustration literally. Wherever you see wellness, wellness everywhere, idhar udhar. Eat green, don't eat ghee, don't eat oil. Tirupati rice bran oil to keep you healthy. Anything taken in moderation is healthy. Anything. Don't overdo it. Auch die Raucher, die in der Welt gibt, wenn sie eine Zigarette am Morgen und eine Zigarette am Abend rauchen, ist das auch okay. Wer sehr wenig Alkohol einmal am Tag trinkt, ihm tut es auch gut. Zu viel ist immer schädlich. So if you look wherever you are, is wellness. So this wellness one is a very suitable and apt title here. But I would still appreciate it if you can go through the text. Es gibt auch neue Wörter hier. Zuhlen, Huren, see? Huren, Zuhlen. Oder entgegenzirpen. Look at some of these verbs here. They are part of the vocabulary building. So these are when wir die verstehen und irgendwo hineinstecken, ist gut. You just put them away somewhere. Wenn wir diese Wörter benötigen, vielleicht vom Kontext, können wir an diese Wörter erinnern. You don't have to use them actively. Und da gibt es auch dann das Wort hier Ayurveda. Ja. Thailändisch massiert, Thailand Massage. Es gibt auch ein Kerala-Massage mit warmen Steinen oder mit Öl. Ja, mit warmem Öl wird dann auch eine Massage gegeben. Dann in Schlamm, es gibt auch eine Schlammmassage. Mud-Massage. Oder Sandbaden, Sandbads. Beim künstlichen Sonnenaufgang. Artificial Sunlight. Da gibt es einen Sonnenstrahl, eine Lampe, Sunlamp, eine Sonnenlampe gibt es. Also hier wird darüber gesprochen und wieder ein bisschen kritisch. Also deswegen Wellness One,
ist ein sehr, sehr passender Umschrift für diesen Text. A suitable title. So, hier geht es eigentlich um das Lesen und das Verstehen, also Leserverständnis. And after reading, we summarize it in our heads and give a suitable title. This could be an exercise in the schriftliche Übung bei C1. Man bekommt einen Text zum Lesen und man muss dann eine passende Überschrift zu dem Text geben. Aber wenn the Überschrift in the Absicht verfügbar, das ist gut, Sir. Aber Nicht immer. Nicht immer. nicht immer. Nicht immer. So you have to understand the text and then look for words. That is the whole idea here. No? Looking for words, your vocabulary. Here we were lucky to find this. And this is also to practice here. Es gibt auch andere Optionen. Yeah, you can also use the word Fische zum Cure or zur Kur. Fische und Kur. Kur durch Fische. Es gibt viele Möglichkeiten. Hier. Alles, was grün ist, ist gut. Ist alles, was grün ist, gut? Another person. Hello. Hello, Ja, Raunauswahl. Wieder? ja, vielleicht. Raunauswahl. Okay, Leute, ich muss raus. Okay. So, bis morgen. Tschüss. Ja, bis morgen. Ja, tschüss, bis morgen, Anil. Hallo Achal. Hi, Abhi. Ja, कहाँ was busy? machst Ja, bei mir gibt es Stromausfall leider. Können Sie mich hören, bitte? Ja, Yes, sir. Ich mache das mit dem Handy jetzt. Also, what is this called? I'm connected through the handy now. इसको कुछ बोलते हैं ना? Hotspot, hand- mobile Hotspot. hotspot, mobile hotspot. Und das ist nicht so stark auch. So anytime it can break off again. Anil ist weg, Herr. Ja, also, wir müssen auch dann leider aufhören, because I don't know how long I can hold on to the power. And my battery is also showing 11% now. So können wir morgen machen oder können wir morgen? Ja, sir, das ist besser. Ja, wir treffen uns wieder morgen anyway. So, diese Lektion ist fast zu Ende, dann gehen wir auf die Übungen dann. Ja, das Arbeitsbuch und den Intensivtrainer. Wir machen ein paar Übungen da und dann kommen wir zurück zu der Lektion, zum Lesen. Und beim Lesen spielt hier Abi eine große Rolle, wenn wir das Arbeitsbuch machen. He'll take up the audios there. Okay, sir.
Yeah, so these audios we have to listen to, please. We must listen to them and practice them. Let's try the summary exercises there. Wenn wir etwas anhören, wie können wir das kurz zusammenfassen, was wir gehört haben? It'll be good practice for us. Not just the questions in the book, but also let's try to practice exactly what is being said in the audios. So Sprecher 1 meint und Sprecher 2 ist eigentlich dagegen. Er hat eine andere Meinung und der vertritt diese Meinung, dass, let's put it in our own words. Dabei können wir auch unser Gespräch verbessern, unsere deutsche Kenntnisse verbessern und auch ohne Hemmungen auf Deutsch sprechen oder sprechen lernen. Hemmungen bedeutet? Hesitations. Without any hesitations, without any feeling of shyness. Ja, da hat man dann keine Hemmungen, auf Deutsch zu sprechen. So let's try that with the audios. Because we don't have the audios to the Lehrbuch, unfortunately. So I'm just connecting. Ja, so let's do that. Also morgen treffen wir uns um die gleiche Zeit. Also ich weiß nicht. Oh, das sollte wieder restauriert werden. Aber bis jetzt haben wir keinen Strom. Und dann innerhalb 2 Minuten bekommen wir wieder den Strom wieder. We have a generator on the campus and it should come within 2 minutes. Last night also the power went. So beliebige Zeit. Also there's no fixed time for it. So danke und Yes. Danke, sir. please go to the text and then look for the Überschrift. An alternate